So I'd like to say thank you again for taking the time, especially on a good day for farming, to come in and talk about farming instead of actually. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ესე კარგ დროსო, დრო მოაცნეთ და მოხვედითო ლექციის მოსასმენათო. So I work for the company North Bay Produce, and I think I'd like to start by saying that there's a reason why we're here, and it's, as I'll explain in the through the talk, it's because of the latitude that we're at in the world, the altitude that we're at, but above all, and you're demonstrating it today, the attitude. The people here want to be in blueberries. They want to be better at it, and that's why we're here. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რატომ ვარ საქართველოსიო და რატო გვაინტერესებს საქართველოს ტერიტორიაო, ეს არის საქართველოს მდებარეობა, ანუ გრძედი განედი, ზღვის დონიდან სიმაღლე და ყველაზე მთავარი რაც არის დამოკიდებულება ქართველი ფერმერების და მთლიანი საქართველოს მოცვის მიმართ. თუნდაც დღევანდელი დღე, რომ ამდენი ხალხია ესწრება და სურს განათლება მიიღოს მოცვეო და კარგად იყოს მოვლილი ქართული მოცვა. So to start with the latitude, and this is I know this is going back to an elementary level, but you start with the earth receiving heat from the sun, and that's going to start, I don't know if you can see this, I can't even see the laser very well, but but you're starting convection patterns. Okay, and this is actually very easy to understand. The sun is hitting the earth at the center, and then as you spin the earth, then it becomes more complicated. ან პირველ რიგში რაც ჩამოთვალა გრძედი განედი, ანუ აქ არის უფრო მეტი მზის სინათლე, ანუ როგორ ვთქვა, თერმული მდგომარეობა და მდებარეობა საქართველოში არის საუკეთესო, რაც წარმოჩენილია სურათზე, ქარების მოძრაობაც საუკეთესოა, რაც განაპირობებს მოცვისთვის საუკეთესო გარემოს და რაც მათთვის საინტერესოა. And as we get into the zones where you live here, it becomes particularly unique because it's a mild, predictable climate for growing any crops, but particularly blueberries. ჩვენთვისო ძალიან ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უნივერსალური მდებარეობაო, არა მარტო მოცვისთვისო, ნებისმიერი კულტურისთვისო, თუმცა განსაკუთრებით მოცვისთვის არის უნივერსალური ადგილი. Okay, and again, this is just a still version of what we just watched. აქ დაყოფილია სხვადასხვა სექტორებად, ქარების მოძრაობის მიხედვით, უკეთესად აღსაქმელად არის ეს სურათი უბრალოდ. So, and then when you add water, then it becomes complicated. So first you have heat, and then you have motion, and then when you have a liquid involved in that also, that starts to complicate how you can perceive the weather that's about to be. ანუ რადგან შვაში ვართო ჩვენ საქართველოს ტერიტორიაზე არის როგორც პოლარული ქარებისო, ასევე ტროპიკული ქარების ერთდროულად ნაზავიო, ანუ არეულია ორივე ერთად არის წარმოდგენილი, რაც განაპირობებს ამ უნივერსალურ კლიმატს და მოცვისთვის ხელსაყრელ გარემოს. So and this year is a great example that in Peru, which has been stable for 10 years or longer, they've had their first failure by about 60% in production this season. ყველაზე კარგი მაგალითია მაგალითად პერუო, სადაც ვიცი ცხელი ტემპერატურა, ამის გამო 16% ნაყოფის იქნა, ანუ დაკარგული და ზარალი განიცადეს. Where they have an entire ocean, an entire body of water, there might be something happening here 6 months previous to their season that has already determined their success, and they don't even know until it hits them. ანუ აქედან მოდის ხელი ჰაერები, მაგრამ არავინ არ იცის თუ როდის წამოვა და როდის შევქმნით მათ პრობლემას. Whereas, and I know that you're on the edge of the picture, but you have enough water to help add protection, but not uncertainty. ჩვენ ვართ ახლობით აქ ანუ საქართველოს ტერიტორიაო, მაგრამ ვიცი რომ ანუ საკმარისი კლიმატური მდგომარეობა არის, ანუ ქარების მხრივ მოცვის მოსაყვანად.
think. And that in a simple version, and now we get into to how I think about plants where you have no chill, low chill, mid and high. ანუ სურათია წარმოდგენილი ზონებია დაყოფილი მოცვის კატეგორიების მიხედვით, როგორც ვიცით, არის ანუ არა გაციების საათის მოთხოვნადი ჯიშები, პატარა გაციების საათის მოთხოვნადი, საშუალო და სადაც ჯიში, რომელიც ითხოვს მაღალი გაციების საათებს, ანუ უფრო მეტ სიცივეს ვიდრე სხვა რეგიონებში. And I think one of the problems that you do have with this region, you have to be very precise about how you talk about your field, because if you move 30 kilometers, you might be in a different zone. If you look, that you're right in the middle of three distinct areas, just between your proximity to the Caucasus or the ocean or the sea. ანუ რაც კიდევ ერთხელ აღნიშნა და რაც მთავარია, არის განსხვავებული ტერიტორიები, შეიძლება 30 კილომეტრის დაშორებით იყოს არაგაციების საათის მოთხოვნადი ტერიტორია და იყოს შემდეგ 30 კილომეტრის შემდეგ განსხვავებული ტერიტორია, რაც აი აქ არის წარმოდგენილი მაგალითზე, ანუ როგორი ახლოსაა განსხვავებული ზონები. And this is actually a better explanation of Peru right now, where this current right now is making them colder than what they expected to be, where this no chill is what they've had in the past 10 years, and now this year it's the exact opposite. It's a surprise. კარგად არის აღწერილი ამ სურათზეც, პერუს მდგომარეობაო, დაახლოებით აქ არის, ანუ საიდანაც აქედან მიდის ცხელი ჰაერები, აქედან ცივი, თავიდან იყო ცხელი, ცივი ჰაერების ზონა და იყო იმ ჯიშებისთვის იდეალური, თუმცა ეხლა არის ცხელი ჰაერები უფრო მეტად, რაც თავიანთ მოცს უქმნის პრობლემას. And where you're talking about 3,000 kilometers of uncertainty in this section, you're talking about 30 kilometers. ჩვენ არ ვსაუბრობთ 3,000 და ან დიდ კილომეტრებზე, ეს არისო დაახლოებით 30 კილომეტრის განსხვავება. And this is just an overlay of the two, of what direction things normally trend. ნუ ეს სურათია როგორი მიმართულებით ხდება მოძრაობა ქარების. I think the one color that I'd like to point out, North Bay is trying to stay in this light blue color is going to be the best suited for blueberry production because of season and temperature. თავისი კომპანია North Bay ცდილობს იყოს ლურჯი ფერის ზონაში და აქ კონდეს მხოლოდ ან ლურჯი ფერის ზონაში კონდეს მხოლოდ მოცი. The reason I'm pointing that out and the reason for the talk today is because if you study the globe, you can quickly find out why it's important that you're farming this crop, because there's not a lot of other places in that time period where you can grow blueberries that have the same taste, the same quality, the same consumer expectation. There's either water or unsuitable climate or rocks. There's not a lot of good land during your season. You're particularly suited for a great time. ან თუ გლობალურად შევხედავთ, თუ მარტივი ახსახსნელია და მისახვედრი, თუ რატო გვაინტერესებს ეს ტერიტორია და რა თქმა უნდა საქართველო, ესეთი კლიმატს, ანუ ხშირად, ანუ ბევრ ადგილას ვერ ვნახავთ, რასაც საქართველოში ვნახულობთ და სადაც ვნახულობთ სხვა ადგილებში, ვინც ამ ზონაშია, არის უმეტესად კლდიანი ნაწილი ან სხვა ასე შემდეგ, ამიტომ საქართველო გამოირჩევა ამ ხრივ, რომ შესაძლებელია მოიყვანო მოცვი, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული თვისებები, როგორც გემოვნური, ასევე ზრდის კარგი პირობებია. So you can get close in other areas. These areas make good blueberries, but they don't have the taste that you're going to get from this area with the cold nights and the hot days. რაც შემოხაზულია ეს ტერიტორიები, ასევე აქაც შესაძლებელია კარგი მოცვის მოყვანანუს და ასე შემდეგ და კარგი ზომის ლურჯი მოცვი იყოს, მაგრამ გემოვნური თვისებები არ არის ისეთი, როგორც ამ ლურჯ ზონაში იყო, ამ შემთხვევაში საქართველოშია. And then just in general, this is how I think about the ripening season.
ნუ აქ დაყოფილია წიფობის მიხედვით სეზონები და ფერების And მიხედვით. this is by degrees only, just very simply. ეს გრადუსების მიხედვითაა და ტემპერატურის მიხედვით. So as we talk about season and how I think of season, we just passed solstice. So there's 28 weeks, and it's going to move every day. It's moving closer towards Georgia at 111 kilometers per day. ანუ საბოლოოდ ესე ამბობს, რომ 28 კვირიანი harvest-ისთან მოსავლიანობის დრო გვაქვს 28 კვირაო. And then the rest of this is just math. უბრალოდ მათემატიკით არის, შემდეგ ჩაშლილი დეტალურად და ანუ საბოლოო ჯამში არის 28 კვირა. Okay, so I gave you the background of all of that to talk about what kind of blueberry you would want to choose. So that's there's two things. There's the plants. I've just explained why the plants are going to grow best here and what chill requirement you want to select for here. But now we're going to go backwards a little bit and talk about the berry. What does the market want? აქამდე საუბრობდითო ამ კაციებისაზე და რატომ არის საქართველოში მოცვის გაზდა კარგი და ეხლა მინდა ვისაუბრო როგორი უნდა იყოს კარგი მოცვი. So it's really not about the best berry. I want to stress that it's about the best margin. We're in this for business and we're about making margin. And the numbers could be big, they could be small, but it's about how much difference there is between what you spent on the crop and how much you receive for it, okay? ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ არის იდეალური მოცვი, ჩვენ ანუ ბიზნესის განმოსახედიდანაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ რანჟირება, ანუ რა შეიძლება იყოს მაქსიმალურად კარგი და მინიმალური მოთხოვნა რა შეიძლება იყოს. So when you're thinking about a blueberry variety, and as we talk about all the new things that are happening in the blueberry industry, there's 6 things that are going to get you the most margin. როდესაც მოცვას საუბრობთო, ყველაზე მთავარი არის 6 დანაყოფი, 6 გრაფიკის კომპონენტი, რითაც შეიძლება შეფასდეს მოცვი. So no matter what, it could be a new berry, it could be the latest berry you've heard of, or it could be what were we? Berkeley's, the oldest variety you could think of. It doesn't matter. If you have these 5 things, you're still going to be relevant to the market. შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ახალი ჯიშის მოცვე, ძველი ჯიშის მოცვე, თავარია ეს 5 ფაქტორი, კომპონენტი იყოს მოცვში. თუ ეს არის, ესე იგი რელევანტურია მოცვის მოყვანა. So I'm going to compare, I think blue crop is a fair variety to pick on. I'm going to say blue crop. Blue crop is great. Blue crop can offer all 5 of these things. ერთ-ერთი კარგი ჯიში შემიძლია თქვა რომ არის blue crop-ი, რომელსაც ეს 5-ვე კომპონენტი აქვს. The problem is it's very hard to accomplish all 5 of these things, especially at the same time. და როგორც წესი ყველაზე რთულია ამ 5 ძირითადი კომპონენტის მიღწევა. And then it's especially hard because shelf life is the 6th thing, and it's the end-all, be-all of all the factors. და ყველაზე მთავარი რაც არის shelf life-ი, ანუ კრეფის შემდეგ რამდენ ხანს გაძლევს მოცვი. So Georgia, for this area, it doesn't matter if you have good color, good texture, good taste, good caliper, good color, if you can't get it to the market. ანუ შეიძლება გქონდეს 5-ვე ფაქტორი, 5-ვე კომპონენტი, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის shelf life-ი, ანუ კრეფის შემდეგ მოცვის გაძლება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. Which is why now North Bay has teamed up with Sequoia. ანუ ეს არის მიზეზი, რატომაც ეს კომპანია North Bay გადავიდა Sequoia-ს კლუბის ჯიშებს. So it's not just one berry, it's a concept that's going to help
allow the farmer to get to the market. ეს არ არის მხოლოდ მოცვი, ანუ მხოლოდ ნაყოფი, ეს არის კონცეფცია, რომ წვემა იყოს ასევე ბაზარს. So now we have as far as variety selection, we have what the market wants and we have what the grower wants. ან ჯიშის შერჩევისთვის რომ ორი ძირითადი ფაქტორი გვაქვს. ეს არის რაც ბაზარს უნდა, რაც მოთხოვნა აქვს და რაც უნდა grower, ანუ ფერმერს. So did you explain what each one is? So consistency, quality, surety of supply. ანუ გადობა, თანმიმდევრობა, ხარისხი და surety of supply, ანუ თანმიმდევრობა მიწოდების, უზრუნველყოფა მიწოდების. And basically what the grower wants is margin and tonnage and lots of both. ანუ რანჟირება და დიდი რაოდენობა იყოს, ეს ორივე ერთად არის აუცილებელი. So how do you get that? That now we get into the core of when you're looking at a blueberry plant, why would you make that selection? What is going to be the best for your business? So then you get into plants that are suited for this area, and that's why I took the time to talk to you about how does Georgia sit in the world? პირველ რიგში რასაც მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს, უნდა იყოს ანუ სცენარისთვის შესაბამისი ტერიტორია და ამის გამო ვსაუბრობდით გაციების საათის შესახებ. ანუ პირველი ფაქტორი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ეს chilling საათები, გაციების საათები მოცვისთვის. So when I go to a region, I want to see it 2 times per year. I want to see it at the best time of the year and the worst time of the year. როგორც წესია, როდესაც ახალ ქვეყანაში შევდივართ, ახალ რეგიონში, პირველ რიგში ვნახულობ ყველაზე კარგ დროს და ყველაზე ცუდ დროს, ანუ ორი დრო აქვს, რომელიც მნიშვნელოვანია რომ ნახოს, ყველაზე კარგი და ყველაზე ცუდი. So today as growers, I urge you, I'm sure you're in the fields anyway, but particularly it's a nice day. The plants are having a lot of sun, and you can see that they're open, and that's going to tell you your clues of how the plant relates to the weather that's in. როგორც ფერმერმაო, შემიძლია ვთქვა, რომ საუკეთესო დღე არისო, საუკეთესო ამინდია და კლიმატია ამ დროსო საქართველოში. So we tend to we can put on a coat or take off a coat or go inside or go outside. We can adjust our climate, but the plants are there every day. And so regardless of how we think the weather is, we talk about, oh, it's a nice day or it's a cold day, but the plant is stuck there in that same spot for 24 hours every day. ანუ ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ამიდიო, თქვათ, კარგი ამიდია, ცუდი ამიდია, თბილად ჩავიცვათ, კარგად ჩავიცვათ, თუმცა მცენარე სულ გარეთ არის 24 საათი უწევს ამ კლიმატურ პირობებზე შეგუება. So you want to make sure that you have a plant that's going to be suited for when it's 18 or -18. ჩვენ ნუ ამ გაციების საათებიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილად შესაბამისი გარემოა მცენარისთვის საქართველოში. And the bigger story, you want a plant that can do that without any help. No tunnels, no extra help, just put it in the ground and be done. ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დამატებითი ნებისმიერი დახმარებისთვის, როგორცაა ტუნელები და ასე შემდეგ, შეგვიძლია საქართველოში გავზარდოთ, უბრალოდ მიწაში ჩავდოთ და დაველოდოთ გაზდას. And so the rest of these all basically have that same theme. You want something that's going to establish fast. You want it to be hardy against weather, insects, weeds, and you want it to be easy to manage. ნუ ჩამოთვლილი ასევე სხვა ფაქტორები, რაც მნიშვნელოვანია მცენარისთვის, ანუ სწრაფი დაფუძნება და სწრაფი ზრდა, ასევე რეზისტენტულობა და გამძლეობა დაავადებებზე, სხვადასხვა მწერებზე, ასევე კლიმატის მიმართ რომ იყოს შესაბამისი და ასევე შეცდომების პატიების საშუალებას რომ იძლეოდეს, როგორიცაა გასხლა და შესხურებაც არის ერთ-ერთი მაგალითად, ასევე კრეფაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. So that's the part that has to do with the plant. That's the part that we deal with most every day. But the part
gets you paid is the crop. So the crop traits would be timing, uniformity, and when you're harvesting. ნუ აქამდე საუბრობდით რა არის სცენარის თავისებურებები, ნუ ეხლა ვისაუბრებთ მოსავალზე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. აქ არის ჩამოწერილი, ის არის დრო, მოსავალის რაოდენობა, კალიბრი, შაქრიანობა, როგორი მკვრივი არის, ასევე რამდენად ხდება გასაღება და რამდენხნიანი ყვავილობა და მოსავლის პერიოდია. And probably the key during climate change and uncertainty when you're prospecting a new berry is how long, when does it start to bloom, and how long does it take to get to the crop? ყველაზე მთავარი შეგვიძლია რაც შეგვიძლია რომ ვთქვა, არის ყვავილობა, როდის იწყება ყვავილობა და როდის მთავრდება, რაც კლიმატურ ფაქტორებზეა დამოკიდებული. And for instance, Miss Alice May is blooming already. მაგალითად მისალისეი სულ ყვავის და უკვე ყვავის. So now we get into, I think everybody is here for a reason. You're trying to be a better grower, you're trying to learn the crop. And so now from this point on, I want to talk about how to protect the crop that you get. ჩემი აზრით ყველა აქ არის იმისთვის მოსული, რომ ვიცოდეთ როგორ გავზარდოთ კარგი მოწვი და როგორ მივიღოთ ის შედეგი, რომ გქონდეს კარგი მოწვი და აქ ჩამოთვლილია ის ფაქტორები თუ რა უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ დავიცვათ მოწვი. I think as farmers we relate to the plants and we relate to the farm that we're working because that's what we see every day. And we tend to fall in love with every single berry because we know the story that berry went through. We saw it when it was a naked plant in the winter, and then we watched it become a flower and then a green berry, and we have our entire year put into every single berry. მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ფერმერებთან და მთელი წლის განმავლობაში ვზრუნავთ მცენარის ზრდა განვითარებას. And what the market sees is just a clamshell of berries. რასაც ბაზარში უყურებენ, როგორი ხარისხიანია ნაყოფი. So these are the reasons, these are how we get judged when we send our fruit to the market. This is why our fruit gets criticized because they don't know the backstory of what that fruit went through to get to the market. ჩამოთვლილია მიზეზები, რამაც შეიძლება განაპირობოს მოწვის ნაკლები ხარისხი. This isn't going to work because this is small, but some of you may want to take a picture and zoom in. ბოდიშიო რომ ძალიან ცუდად ჩანსო ესო მოკლე ასოები წერია. And we can share this presentation afterwards also. მაგრამ ვისაც სურვილი ექნება, შეგვიძლია გავუზიაროთ ეს პრეზენტაცია, გაადიდოს და უფრო ახლოდან ნახოს შემდეგ, ან თუნდაც სურათი გადაუღოს ამ სლაიდს. The point of this, it is a lot of information. Before I stick my hand in there, each one of these, this is mold, decay, wet, just for example. Yeah. ანუ ჩამოთვლილია ყველა დაავადებები, რაც შეიძლება გქონდეს მოწს. And you're allowed a certain percent of each one. You could have up to 1% mold, 1% decay, 1% wet. ანუ შეიძლება 1% დაგვიზიანდეს სიდამპლისგან, 1% სედიმენტაციის ველისგან და ასე შემდეგ. So no single variety or no single defect will reject your crop. არც ერთი დაავადება არ გამოიწვევს მთლიანი მოსავლის დაკარგვას. But all of these little defects start to add up to a quality. მაგრამ ყველა დაავადება ერთად განაპირობებს მოწვის ხარისხს. So my point today is that every berry matters. ჩემი თავარი სათქმელი არის, რომ ყველა მოწვი არის მნიშვნელოვანი. It's too small. But for example, if you were sending jumbos
a jumbo has to be by law 18 millimeters. თუ ჩვენ შევეხებით ჯუმბო ზომის მოდს, ყველაზე კარგი შეგვიძლია ვთქვათ საშუალოდ არის 18 მმ. So to get the extra premium for a jumbo pack, an inspector will take your fruit, dump it, and count 10 berries. როგორც წესი, როგორც ვცნობთ, არის მთლიან პაკეტს ავიღებთ, შემთხვევითობის პრინციპით დავარჩევთ 10 მოდს და გავიგებთ ესე საშუალო ზომას, კალიბრს. So each berry, even if there's 200 berries in that pack, they're going to count 10 and come up with your average. მიუხედავად იმისა 200-ია თუ უფრო მეტი მოცვის ნაყოფი ერთდროულად დავიღებთ 10 და ესეა დათვლილი ყველა საშუალო. And I'm showing this to relate that uniformity in a blueberry selection is very important because 10 is not a big number. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებული თანმიმდევრობა, ყველა იყოს ერთი ზომი და ეს არის მეთოდი, რასაც ვიყენებთ გასაზომად. And then just really quickly, just to show, these are what each of a picture of what each looks like. So these are the quality defects that can happen to your fruit. ანუ სურათებია წარმოდგენილი, სხვადასხვა დაავადებები, როგორ დაზიანებას იწვევს. And then these may or may not have. These are mostly things that are, how can I say it? I don't know. These are things that probably aren't controllable. These are going to be weather related, environment related. ანუ ის საკითხებია, რაც გარემოზე კლიმატზეა დაკავშირებული და რისი გაკონტროლებად შეიძლება, ანუ ყველა აქ ჩამოთვლილი დაავადებების. Whereas these are almost always our fault. როგორც წესი ესენია ჩვენი შეცდომებიდან აქ ჩამოთვლილი დეფექტები და ზიანებები. And I say that because it's not there's going to be some years where the beards we call them beards. There's some years where they do not come off. And there's some years where the stems just don't come off for whatever reason. ანუ ამას ყვავილებს უძახით, წვერებსაც უძახიან, ანუ როდესაც ყვავილი არ მოცილდება ნაყოფს, მაგრამ ეს დიდი პრობლემა არ არის, როგორც ასევე ყუნწი. ზოგიერთ წელს შეიძლება ყუნწი დარჩეს და არ მოცილდეს მოდს, ასევე ყვავილი შეიძლება დარჩეს და არ მოცილდეს მოდს. And I will also say that there are some years where this is perfectly acceptable. If the market's tight, they're not going to save you. ზოგიერთ წელს გვაქვს თუნდაც ესეთი მოცვი, ანუ გახლეჩილი, მაგრამ ეს არ არის დიდად მნიშვნელოვანი დეფექტი. But the number one thing that you have to watch out for as a grower is chemical residue and things that are directly our fault, which is mechanical damage. ანუ ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის არ იყოს მექანიკური დაზიანება და არ იყოს ზედმეტად ქიმიური ნიჭერებების გამოყენებისგან დაზიანება. And I think another hard one for this area, just as for my opinion, when you have a young area that doesn't have a lot of trellising, you're going to have a lot of plants on the ground, and I hear about the wind. So be very diligent to stop the wind and keep the dirt from blowing up onto your crop. ნუ ესეც ძალიან ცუდი დაზიანება შეგვიძლია ვთქვათ, როდესაც ნაყოფი არის დაბინძურებული, მაგალითად არ გვაქვს საყრდენები, ეგრეთ წოდებული ტრელსინგები და სხვა დამცავი საშუალებები და მიწას ეხება, ესე ვთქვათ, მოცვი. So I think these are easy percents. You're allowed 7% in every pack of problems. So I think these are easy percentages to lower and increase your value of your crop, as opposed to the other ones that are hard. ნუ აქ ჩამოთვლილია ესეთი დეფექტები, რაც შეიძლება ადვილად იყოს შესამჩნევი და განაპირობებს ხარისხს ნაყოფის. Every berry is 2 grams, or 2 grams. So
if you think you have 1,200 berries per plant, it starts to add up in a field very quickly. დაახლოებით 2 გრამია თითო ნაყოფი და ანუ მარტივად შეიძლება გაიზომოს ერთ მცენარეზე რამდენი კილო შეგვიძლია ავიღოთ. And so for instance, just waiting, we talk a lot about how and when to pick. And so if you can wait just one more day to go from a 7 to an 8, then you've just saved yourself by not having immature fruit. I think everybody knows this is easy. You don't pick before 6, but maybe a couple more 7s. It's not worth it. ანუ მნიშვნელოვანია განსაზღვროს თუ როდის ვკრიფავთ, როგორც წესი, ანუ აქამდე მე-6 კატეგორიამდე არავინ არ ვკრიფავთ, მაგრამ მე-7 და მე-8 შორის განსხვავება შეიძლება იყოს ერთი დღე, ანუ და ესეთი მოცვის მოკრეფა არ არის კარგი. And remember, so now this is an important concept for today. If you see a berry in your field that's a 9, it's too late. You need to be selling that to the customer. This is for the customer only. So you need to have time for you to pick it, for us to ship it, for the store to sell it, and then for the consumer to eat it. You don't want to use up 9 in your field. You want to be looking at 7, be ready to go for 8. But if you are choosing 9, you've used up that time for you and not for the market. No, ასე ვთქილათ უნდა ვიყოთ, ზედმეტად თქვენ არ მოგვიწიოს, როგორც არის მე-9 კატეგორიაში, ან თუ ესეთი მოცვი იქნება, ის ნიშნავს, რომ ანუ დაუყოვნებლივ სწრაფად უნდა მოვიხმაროთ და ძალიან გვიან იქნება. კრეფის დროს უნდა შევარჩიოთ ისეთი დრო და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის უნდა შევინახოთ, უნდა მივაწოდოთ, შემდეგ უნდა გავიდეს ბაზარზე და აი მე-7 კატეგორიაშიც ადრია კრეფა და აი როგორც კი გადავა მე-8-ში უნდა მოვკრიფოთ. I think the hardest way to say it is we need to be at 7.5. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვჭირდება აი 7 და 8 შორის, როდესაც არის მოცვი, მაშინ მოვკრიფოთ. And another concept, they don't get better after your field. Like tomatoes, strawberries, raspberries, you pick at a 4 or 5, and then the store gets 8. But if you pick a blueberry, if you pick a 7, it stops at 7. ანუ სხვა ნაყოფის შემთხვევაში, მაგალითად მარწყვი შეიძლება მოკრეფილი იყოს, როდესაც არის მე-4, მე-5 კატეგორიაში და შემდეგ დამწიფდეს და გახდეს უკეთესი. თუმცა მოცვის შემთხვევაში ესე არ არის. არ არის, მაგრამ არსებობს ფაქტი. პირველ პირაშივე წემანი გააკეთეს. They making some new technology that making the juicy sauce from the blueberry when it's very early, not ripening. Yeah. I hope so. So if you learn anything, thank you for being here today. If you learn just one thing, it's that customers buy with their eyes. They know that it's good and they buy with their eyes, but they buy again. They come back after they've tasted it with their tongue. ანუ ყველაზე მთავარი დღევანდელი შეხვედრიდან რაც შემიძლია ვთქვა ის არის რომ ანუ მყიდველი მომხმარებელი ყიდულობს მისი თვალებითო, ხოლო მე ისე ბრუნდება საყიდლად თუ გემოთი მოეწონა. That's it. ეს იყო დავამთავრებო თუ რამე შეკითხვა გექნებათ. რა თქმა უნდა. ნებისმიერ Any questions? I have a question. Sure. We were talking with Philip actually. I talked with him 1 hour ago. So we are discussing regarding how to. So we want to do test sequoia and Sure. hundreds. Okay. Anyhow. Yeah. So we are talking about crunchy and Grande. grande, yeah. Yeah. So we
the concern was if we will achieve 1,200 cubic hours. So is it reasonable to do it greenhouse? I will translate. So the- I'm translating now the question. ანუ კითხვა იყო გაცილების საათებთან დაკავშირებით, ანუ კონდათ მოლაპარაკება, რომ ამ სეკოიას კლუბის შემადგენლობაში იმყოფი ენერგები დარგულიყო საქართველოში, გრანდე და კრანჩე და თუ არის შესაძლებელი სხვა ჯიშების დარგვაც თუ სწორ. საქართველოს ტერიტორია თუ არის შესაბამისი ამ ჯიშებისთვის. So the reason that you would try tunnels is to change your season, right? So right now, let's say we expect Georgia to produce in June. So if you can be the last 2 weeks of May, that has a lot of value. The question is, if we're when you put that tunnel over the berries, did now you take away too much winter and they won't produce? And I think the short answer is yes, that you don't have extra cold here. I think today is the answer. So is there any other options for the tunnels from Sequoia program? There's the complicated answer. There's a modified system that's expensive. You're trying to do this. This becomes math. So the complicated version is you make a tunnel system that's retractable, which is more expensive. And do you need to translate? Am I going to? No, you can to finish and I sum. Yeah. The complicated system is to open and close, and then you have to ask yourself, is the money I'm spending to get 2 weeks early less or more than the increase in the crop? Actually, the question was regarding varieties. Do we have some varieties that would need less chilling hours, so we can put into the. So then you go fully the other way. You take a no-chill variety and try and protect it. And now I don't think the tunnels are good enough, or even a greenhouse, to take away enough winter. I think what will happen is those varieties will wake up, and then you'll have a February that even those varieties will wake up today, and the greenhouse isn't strong enough to cancel February, so that you won't be able to stop that growth and you'll kill it. პასუხი იყო, რომ შეგვიძლია ეს გაცილების საათები შევცვალოთ სათურით და სათური იყოს გამოყენებული და მაქსიმალური შედეგი რაც შეგვიძლია მივიღოთ 2 კვირით ადრე გქონდეს მოსავალი, მაგრამ ნუ ამ შემდეგ კითხვა ისმება, რამდენად ღირს სათურის მოწყობა, რადგან ხარჯიანია, ყოველ წელიწად ჭირდება გახსნა და ხურვა და რამდენად არის, ნუ შესაბამისი მოგება, ასე ვთქვათ, და რამდენად ღირს დანახარჯი მიღებ 2 კვირით ადრე მოსავალს. They have a question about the pruning. Sometimes we are making 2 times pruning, winter time and summer time, and just we need your recommendation about the pruning. Yeah, again, my opinion, blueberries source from themselves, and so I'm not a fan of summer pruning. And I think that's twofold, because you also can't see the correct cuts to make, because the foliage is in your way, and you don't know, the plant sets its fruit in the fall. And so when you make a cut, you don't know if you took away too valuable a piece of wood. So in the fall, you've let the plant use all of its energy from the summer, and now you're making an accurate decision about how much fruit the plant set for next year. ანუ ზაფხულის გასვლა არ მოწონს და არ უჭერს მხარს, შეიძლება მთლიანი მოსავალი დაიკარგოს, ანუ არიცი ასევე ის გაიკეთებს თუ არა ნაყოფს შემდეგი წლისთვის, ანუ მოასწრებს თუ არა ზრდას და კონტროლიც ხდება ნაკლები, თუ რამდენი მოსავალი გინდა რომ დაიტოვო. I will admit that again, it appears that Georgia is 30-kilometer segments. And when you get closer to Batumi, that might be a good strategy, where you have a lot of heat, and you can make a summer pruning
with no consequence. ან თუ ზღვასთან ახლოს ამ შემთხვევაში საქართველოს შემთხვევაში ბათუმთან ახლოს ვიქნებით, შეიძლება იქ განვიხილოთ, რომ გაზაფხულის სხლა იყოს კარგი, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში აქ არა. ზაფხულის, დიახ. მოსავლის შემდეგ. They have another question. They talking about the advantages of the summer pruning. When they try to summer pruning, sometimes new shoots grow and it's better, and some territory it's enough time to have new shoots and new flowers, and it's a big advantage for them. Correct. It's a popular strategy. Like in Turkey, I think that will be a better strategy because we know that they have more degree days and they have enough time for recovery. At this latitude, I think it's too much of a gamble. I think there will be years where, yeah, you set 18 inches of new wood and you got 6 inches of buds. It's a great strategy. The very next year, you might burn all that off in the winter. ანუ ძალიან პოპულარული სტრატეგია იგო თურქეთშიო და მეც მხარს უჭერო. თუმცა ანუ ამ ტერიტორიაზე სადაც ვერ ასწრებს, დიდად ვერ უჭერს ხარს. ანუ ესე შოჯამო ესე თქვა. უწევს არა, გააჩნია ტემპერატურა როგორ იქნება რა. და ეგარი. During the flowering, can we use fungicide? Yes. კი, რა თქმა უნდა, კი. Your peak use of fungicide should be during flower. Without a flower, you have no berries. So your number one, I say stress season is during flowering. ყველაზე სტრესული დრო არის ყვავილობაო და რა თქმა უნდა, თუ პიკს განსაზღვრავთო, ყველაზე მეტად მაგ დროს უნდა იყოს გამოყენებული ფუნგიციდები. So your most important period is the 3 weeks during flowering, where every day matters, every flower matters, and then very easy through small green berry, and then right when they turn color is another very sensitive time. ანუ ყველაზე სენსიტიური მზომბიარე დროა პირველი 3 კვირა ყვავილობიდანო, როდესაც შეგიძლია განსაზღვრო მოსავალიც და the entertains what kind of fungicide can to use. Whatever's legal. რაც იქნება ხელმისაწვდომი. Be careful. Right in here seems to be a dangerous time for blueberries, especially if you get I hear about the summer rain. So if you right during this phase, the skin gets soft, and you think that it's turning blue, but it's turning purple and then brown. ანუ ყველაზე დამაზიანებელი პერიოდი შეიძლება იყოს ეს მე-6, მე-7 კატეგორია, რადგან ვიცი რომ გაზაფხულის წვიმები არის საქართველოში, ამ დროს გარეთ კანი არის რბილი, ასე ვთქვათ და მარტივად ხდება დაზიანება წვიმების შედეგად. What do you suggest to us for fertilizing and feeding the plant during this time, so that everything will be correct? That's a good question. So I think without knowing anything of your programs, I think every blueberry in the world needs 100 units of N, P, and K. That's the easy part. ანუ ყველაზე მთავარი რაც არისო და რაც ვიცით ყველანაირი ცოდნის გარეშეო, ეს ძირითადი ელემენტები NPK, აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი ჭირდება მოცვის განვითარებისთვის. So then we start to change on your specific situation and up
20 units, down 20 units. შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ, ანუ ყველა კონკრეტული გარემოების მიხედვით ვიწყებთ ცვლილებას ამ ძირითად ელემენტების რაოდენობას შორის. And then I stop nitrogen at 7, and some usually 6. And you're in a rainy area, and so you're going to want to try and keep that nitrogen going, but avoid nitrogen from 6 to 9. ანუ როგორც წესი მეო ვიწყებო ფოსფორის გამოყენების შეწყვეტასო, როდესაც მე-6 კატეგორიაში ვართ, აზოტის გამოყენებასო, როდესაც მე-6 კატეგორიაში მივაღწევთო, მე-9 კატეგორიამდე. And then after post harvest, I give them another 30 to 50 units that don't count. ანუ მოსავლის აღების შემდეგო ისე ვიწყებ აზოტის გამოყენებას. Calcium's It's the same for calcium, and they're interested about the calcium. All right, so calcium, I start calcium right after petal fall, and I'll continue it. I'll stop calcium at 6 and start potassium at 7. ანუ კალციუმს ვიწყებო მე-6 კატეგორიის დროს, როდესაც უკვე ესე თქვა გამონასწრული არის. Can you repeat and an easier way to say it, calcium for size and potassium for color. So as soon as you're happy that they're not getting bigger, just switch to potassium. ანუ შეგვიძლია გავყოთო, რომ კალციუმი არის ზომის გამო. But I start calcium early. And uniformity and firmness of the blueberry, it's for calcium, or it's for firmness, but you're going to do that. You're going to make calcium works by making cells bigger, and it's going to go in the corner of every plant cell and just make them more square. რა თქმა უნდა, ანუ კალციუმი არის სიდიდისთვის, მაგრამ ნაყოფის ყველა კუთხეში მიდის და უჯრედებში და უზრუნველყოფს სიმკვრივესაც. So how we see calcium is like if the plant is making itself bigger, you can get calcium into it. Once it's not trying that process, you cannot get calcium to go into the corners. I cannot put a nail behind this wall after it's built. ანუ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კალციუმის გამოყენების შედეგად იზრდება ნაყოფი, ამ დროს შეგვიძლია მივცეთო, მაგრამ როგორც კი უკვე შეწყვეტს ზრდასო, მერე კალციუმის გამოყენებას უკვე აზრი აღარ აქვს. ერთ-ერთ აღარ ვიჩვენ ქვეყანას მოგზაურობისას ვიტყვი, რომ pH სამყაროს მნიშვნელობა არ აქვს ისეთი ჯიშები გამოვიდა მოცვის და რამდენად რეალურია ეს, იმიტომ რომ როგორც იცი ჩვენთან საქართველოში pH-ი რო იცვლება, ყოველთვის აკონტროლებთ, იმიტომ რომ ფლოროზი და გარკვეული პრობლემები იქნება და რამდენად არის ეს რეალური და In one country, they say that they don't care about pH because they have new varieties. And if it's reality, because in Georgia we have sometimes pH problem, and every time we try to care for pH. No, I think most of my life is spent talking about pH. But calcium is very difficult to get into the plant. So I think we over-apply in regards to competition between calcium and potassium, but not to the point of aggravation. I don't think it's being misused, but there's two kinds of calcium discussions, or pH. The soil pH is everybody's very aware of soil pH and foliar calcium to try and firm up the fruit. But
but in the end, we all know that it's difficult to make the fruit firm, so they just put on a wall. ანუ რა თქმა უნდა მჟავიანობა pH-ი მნიშვნელოვანია, ანუ მთელი ჩემი ცხოვრება მაგაზე ლაპარაკზე მაქვს დახარჯულიო და მინერალების შეთვისებას, ათვისებას უწყობს ხელს. როგორც წესი ყველა ანუ ნიადაგის მჟავიანობას უყურებს და ასევე მნიშვნელოვანია კალციუმის გამოყენების დროს, ზევიდან შესხურების დროს გავაკონტროლოთ მჟავიანობა. And I think to answer that better, everybody knows that a blueberry plant is a plant that's designed to grow in poor conditions. And so I think blueberry farmers are very aware of pH. But they do take that a little bit for granted. Because what I'm saying is, if you take a plant that's been bred for millions of years to be neglected, and now you treat it really well, we enjoy these massive tonnages, and we may be getting a little complacent about calcium. ანუ ჩემი აზრით ყველაზე კარგად ამ pH-ის საკითხი, ამ მჟავიანობის საკითხი მოცვის ფერმერებმა იციან და ყველაზე მეტ ყურადღებას ამას უთმობენ. დროთა განმავლობაში ჩვენთან მოცვები რაც არის გაშენებული სადაცმულია, სტრუქტურა რომ აქვს ბაძოები გაკეთებული იცვლება, ზოგი იწევს, ნუ ესეთი გაკეთებული რეალობა ქართული რაც არის, ზოგი იცვლება, ნუ ფესვები იციზები რჩება და მე ბავშვით ვავსებთ ასე შემდეგ. მოკლედ ეს დაკეთებული სტრუქტურა, ნიადაგის რით შეიძლება შევამსუბუქოთ, თუ არსებობს ამის საშუალებები, რომ მეტი ჰაერიზაცია, ანუ მე რაღაცები ვიცი, მაგრამ თუ აქვს მას რაღაც გამოცდილება, რომ ეს ვიყოს კომფორტის ზონაში, ნუ საქართველოდან გამომდინარე ვიკითხები ამ თემას. And because of our problems in Georgia and situation in Georgia, timely the condition of the soil is very compressed and it's not puffy. And what do you recommend to make again it puffy? We add the peat and others over the root. But what do you recommend to us? What to do for? Gypsum. So easy answer, 100% gypsum. But also anything organic matter. Blueberries love humic acid. So if you have access to humic acid, the best humic acid is the cheapest humic acid that you can find. Liquid, dry. ყველაზე მთავარი არის ორგანული ნივთიერებები იქნას შეტანილი, ეს არის და არის კიდევ ქიმიური დანამატები, რაც შეიძლება იქნეს გამოყენებულიო. ნუ ყველაზე მთავარი ძირითადი არის ორგანული ნივთიერებების შეტანა. აი ფოთლები რო არის დაცვენილი გარკვეულ ჯიშებში. ბევრი ამბობს, რომ ეს პრობლემა არის, ბევრი ამბობს, რომ არ არის პრობლემა და რას ფიქრობს და დავუშვათ პრობლემაა, რატოა პრობლემა მეთქი. We have questions that for some varieties the leaves drops and for some varieties not, they keep the leaves. Someone thinks that it's a problem and someone not, and what do you think? Is it problem or why not? Or because we need the pruning also, and during the leaves it's not easy to pruning. And what do you think about it? It's problem or not, or what to do? So it's I tolerate it. I don't like it. The best variety loses its leaves in November, and you can spray and be done. You manage them differently. I'm going to talk specifically about legacy, but I see others that do the same thing. When they lose their leaves, you can make a decision. So it's November 15th. They've all lost their leaves. We can spray copper or fungicide. We can protect them, and we're done. When they don't lose their leaves, we need to spray again, and now we need to do this again. It just never ends. ანუ როგორც წესი მე მირჩენიაო, როდესაც ფოთლებს ყრისო, ეს უფრო ადვილია მენეჯმენტის მხრივო.
რა თქმა უნდა ეს არის პირველ რიგში ლეგასი, მაგრამ არა მხოლოდ ლეგაშიც ის ლურჯი მოცვისო, როგორც წესი 15 ნოემბრის შუა რიცხვებისთვის ხდება ფოთლების დაყრაო, კარგია მარტივად ხდება შეწამლაო, რომ დავიცვათ დაავადებებისგანო, თუმცა როდესაც ფოთლები არ არის დაყრილია შეწამლის პროცესი არასდროს არ მთავრდებაო და სულ გვიწევს გამეორება და გამეორება ამ შეწამლს. And then the other things, you just manage them differently. The next thing that you watch for is the bud has to grow right past the leaf. And so it's generally going to catch the same problems that you had last year are now going to grow right up through this year. So you watch for disease problems and then insect problems. Otherwise, no difference. განსხვავებული მენეჯმენტის ტექნიკები გვჭირდება ამ დროსო, მათ შორის ნაყოფი სხვანაირად იზრდებაო, ფოთოლი აქვს და ანუ ღეროს და ფოთოლს შორის იზრდება საყვავილი ეკვირტებიო და ანუ დაავადებების წინააღმდეგ განსხვავებული მეთოდებიც უნდა გამოვიყენოთ. მაგალითად ჩვენთან არის სხვადასხვა ჯიშები, ხო? საადრეო საგვენო ერთად არის ხოლმე ფართობებში ხანდახან არეულიც და ძირითადად როცა წამლობები და კვება იწყება, ერთნაირად ვაკეთებთ მთელ ფართობში. მე დავხოთ მევხვდები როგორი არის პასუხი, მაგრამ რას ვფიქრობ, შეიძლება რომ დავუშვათ საადრეო ჯიში გაკეთებული გარკვეული კვება ან წამლობა საგვიანოში ზიგონერად რო კეთება იყოს მისთვის საზიანო. თუ გარკვეულ პერიოდში მაინც სიმწიფის და ასე შემდეგ. According to situation in Georgia, we have farms. We have together very different of varieties. Some varieties is later varieties, some early varieties, but we giving to them same fertilizer, same amount of the water, same time. What do you think it's problem and how they can to manage this situation? The short answer is yes. They can all be farmed the same. ყველაზე მარტივი კითხვაა, რომ კი შეიძლება იყოსო ერთნაირიო, მაგრამ I have some farms. The biggest farm under my responsibility is 5,000 hectares, and they're so big. They generally do the same thing. They make a decision and they do it across the whole farm. Different varieties. ჩემი გამოცდილებიდან რა შემიძლია ვთქვაო, როდესაც ერთ-ერთ ფერმას ხელმძღვანელობდა, იყო 5,000 ჰექტარიო, სხვადასხვა ჯიშები ჰქონდათ, მაგრამ ერთნაირად იყენებდნენ ყველა წამლობას და ყველაფერს. But that's also not the best way of farming. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუკეთესო გზა მოყვანისთვის მოცვის. So the number one problem with blueberries is and it's not the early and late so much because your fertilizer, they all tend to bloom at the same time. So your fertilizer application is generally going to start the same time and you can figure out when to stop it. But the harder decision is legacy is going to give you a lot of wood, and I heard there's Duke. Duke doesn't give you any. And so if you treat those two varieties the same, you're going to have a more expensive winter with the legacy. You won't hurt anything, but you'll increase your costs. ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არ არის, რომ არის საგვიანო და საადრეო ჯიშები ერთად. ყველაზე მთავარია, რომ განსხვავებული მოთხოვნები აქვს, განსხვავებული რაოდენობის ტოტები აქვს, მაგალითად დუქს და ლეგას, ანუ სხვადასხვანაირად იზრდება და ამ ორ ჯიშს შორის არის ესეთი განსხვავება და ის არ არის მთავარი, რომ საგვიანოა თუ საადრეო. ერთნაირი მოთხოვნილება აქვთ ორივეს fertilizerებზე საწუხებს. I think my number one concern after today's visit is how to manage the nitrogen. I hear 100 mils of rain. Is that accurate? ანუ ყველაზე რთული ჩემთვის რაც არის, თუნდაც ეხლა ვიზიტით არის, როგორ უნდა მოხდეს აზოტის მიწოდება, რადგან არის საქართველოში ამდენი წვიმა. Yeah, it's sometimes 120. ან ბევრი წვიმაა და ანუ ყველაზე მეტად ამას განიცდის ნებულოს, როგორ მიცეს ეს აზოტი მცენარის. So you can put on your P and your K could go on any day. You can put them on right now. But the
the nitrogen, you'll want to start that in this region probably about March, and then just slowly, 15 units per week at the most, and manage it like the weather. If you know that there's rain coming at you, wait until behind the rain. Or if are we in liquid country or granular for nitrogen? Liquid. Liquid, wait after. If you're granular, you'll use that same 100 inches or the same 100 millimeters to push your nitrogen into the root zone. But if you're liquid, wait till after the rain. ანუ თუ გრანულირებულ სასუქებს გამოვიყენებთო, შეგვიძლია ეხლაც კი მივცეთო, ანუ ეხლაც კი გამოვიყენოთო აზოტიო, რადგან იმას რადგან სითხის სახით ვიყენებთო, ნელ-ნელა უნდა მივცეთ ერთადერთი გზა, ანუ ამას ვფიქრობთო, კი რა თქმა უნდა. And you can also the concept is leaching. So you can either use it, use it or lose it, embrace it or not. So the best thing would be to even if you have row cover, make a hand application of extreme slow release and just have a constant food source for your plants, as long as it's mostly used up by May. შეიძლება მათ შორისო მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მეტად სითხის გამოყენება ხდება სასუქის სახითო, ხელთო იქნეს დაყრილი აზოტის გრანულირებული სასუქიო. And I will tell you that almost all of my words are based on money. I don't think you're going to wreck anything. I will even go so far as to say I don't believe nitrogen makes your crop solid. I've had people in my experience that over-apply double what I recommend, and it doesn't have any effect except their wallet. ანუ შეიძლება აზოტმა გამოიწვიოს ნაკლები სიმკვრივე ნაყოფისო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეგ პრობლემა ამ შემთხვევაში არ იქნება. სხვა შემთხვევებშიც, სადაც გამოუყენებია, რასაც ურჩევს, ზოგადად ორჯერ მეტი აზოტი გამოუყენებიათ, მაგრამ სიმკვრივის პრობლემა არ შექმნელა. But it means that you have good beds, yeah? Good, yes. რა თქმა უნდა. თქვენ თქვით წეგანა წინა კითხვაზე, ეხლა შეიძლება დაყრავდა. ეხლა მცენარე ზარდი ნავს? You tell that we can use the granular fertilizer right now, but we're thinking that plants sleep now and they have dormancy period, and is it possible? Phosphorus and potassium. Okay. Any day. Okay. They move maybe this. Even if you get 1.6 meters per year. არა, ფოსფორი და კალიუმი. რა თქმა უნდა. კი, phosphor and by hand, yeah, right now, phosphor. არა. Is ხო გაქვთ? I was trying to demonstrate the safety. And Could, but don't. we have plastic, and it's difficult to use, and they thinking how to use when you have plastic, yeah? Yeah, make the draw. Okay, so I don't know how to draw it. Your plant's that big around. Your hole is probably that big around, and this is your hill. So we're looking down on a plant. So the roots. And you want to feed. No, ეს არეალი გვინდა ჩვენ რომ გამოვყვებოთ. Here. You the worst way to feed a blueberry, because we humans see that tree go down to
a stump this size. So we would love to grab a bag of food and throw food right there. here. Yeah. And when you have weed mat, sometimes you have to do that. With sulfur, you're going to make a shot right at the plant. That's like eating. It's like eating a food right here. You can get to it, but it's not comfortable. You want to bring the food to you. So your best area is this wide. რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის საუკეთესო არეა, საიდანაც უნდა იკვებოს მოცვა, მაგრამ რადგან ანუ პრობლემა აქვს საკვების მიღებაზე, შეიძლება რთულ მდგომარეობაში აქ მიცემას. ანუ საერთოდ არ მიცემას, ჯობია აქედან მიეცეს. But there are times since this is your only way in through that plastic. There are times when you're hoping that it goes out. და არის დრო, როდესაც ანუ გიჩენია საერთოდ არ მიცემას, ესე მიცე და აუცილებელიც კია. Yeah, it's almost always not good. But მაგრამ there's times. არ არის კარგი, არ არის კომფორტული, მაგრამ საერთოდ არ მიცემას ჯობია. If you had your irrigation running, my point, if you had your irrigation running today and you wanted to, you could put in phosphorus and potassium and they will still be in that root zone for a year. They don't move very much at all, especially with how much clay. I see how much Georgia I brought inside with us. You're not going to lose your fertilizer, but your nitrogen will move fast. So be careful with your nitrogen. ანუ აზოტანო კი თხილად უნდა იყოთო და ბორთანო, მაგრამ სხვა საკვები ნივთიერებები შეგვიძლია გამოვიყენეთო. ანუ მიუხედავად წვიმისა და ეს რომ ანუ მიწაში ჩავა ეს საკვები ნივთიერები ზედმეტად ქვევით არ ჩავა და ხელმისაწვდომი იქნება მაინც სცენარისთვის, როდესაც ის გაიღვიძებს. I think if you can picture a blueberry, the best roots are going to be 2 footballs in any direction around that plant. ან თუ ჩვენ მოცვებს ან მოცვის ფესვებს შევხედავთო, ან რამდენიმე რგოლსო ნახავთო ამ კუთხეებში განვითარებულს. ბურთივით იქნება. დიდი მადლობა. Thank you very much. Thank you guys. Again.